Yeah, of course, sorry. Speak. Hello, Joe. Hello. Alex. Hello, Alex. How you doing? My question is, what kind of stuff you usually see? So in Britain, you didn't watch in Russia. No. So, what do I see in Russia that I don't see in Britain? Yeah. Cyrillic text. You don't see that much of that in the UK. And that is funny how big a change that makes. Because wherever I go, generally, you know, I travel to France, I travel to Spain and to Scandinavia, to Australia I was in last year, to America quite a lot, but you always see Arabic characters. And so when you see Cyrillic text, you know you're in Russia. That's the main thing. Самое большое отличие Британии от России — это кириллица, которую нигде больше не увидишь. Как только видишь кириллицу, сразу понимаешь, что ты в России. But I think actually, you know, it doesn't seem that different in a way. I mean, Но вообще, конечно, не настолько сильно отличается Россия от других. it seems pretty similar to the UK, yeah, and to other places around Europe. It's not as alien as I was expecting, in a sense. Все не так инопланетно, как я думал будет. I had blinis though. You don't get those in the UK. Также я ел блины, которых в Британии нет. Thank you. No, fine. Кто-нибудь еще? Questions, anyone? Someone must have something. Do you know something about Russian sci-fi or fantasy books? Not a huge amount. I don't know much about British sci-fi or fantasy books. I'm pretty ignorant of the field. I try to read outside fantasy if I can. I read a lot of fantasy when I was a kid, and then I started reading much more widely. And I think, in a way, I'm more interested in reading things that are outside of fantasy and trying to bring influences in from elsewhere, if I can do. Я не очень много читаю вообще литературы фэнтези, предпочитаю читать гораздо больше других книг и других жанров, чтобы привносить какие-то новые вещи в фэнтези, поэтому не могу сказать, что я знаю что-то о российской фэнтези, я также не очень много знаю и о британской фэнтези. There must be things people want to ask. Должны быть какие-то вещи, которые вы хотите спросить, не стесняйтесь. See, I made the mistake by asking you for questions before we started. Yes, I've used up all the good ones now. that a mistake. Do video games somewhat influence your books? Yeah, I think so. I mean, I think you're influenced by everything that you do, that you read, that you watch, that you play, that you kind of experience, and that you either really like or really don't like. And I play a lot of games, so I think naturally those things kind of express themselves in what you write. Yeah. Видеоигры, конечно, влияют на то, что я пишу, но влияет на самом деле абсолютно все, то, что мы смотрим, то, что мы любим, и даже то, что мы не любим. Я играю достаточно много в игры, и, конечно, можно найти какие-то головки к моему творчеству. So, how long does it take to read a book? to read or to write? To write. Sorry. To write. Yeah. Varies a bit. My first book, The Blade itself, took probably 4 years, something like that. But then, obviously, I was very much doing that as a hobby. And then, I think the second book took about a year to write the first half. And in that year, I was trying to find a publisher for the first one. And then I got a deal after about a year of looking. And it took maybe another 8 or 9 months to finish that book. The third book took about 14 months. That's the quickest book of all those, the ones that have been published so far. And I thought after that, the next one will take 10 months, then I'll take 6, then I'll take 2, and soon I'll be doing one every couple of weeks. But that's not what happened. So making them faster and faster. Yeah, well, that's what I thought would happen. But the fourth one was a very different thing. Do you want to do that bit, or shall I? I think I will. Yeah. Первая книга писалась 4 года,
но я писал больше как хобби, а не как профессиональный автор, поэтому, наверное, она заняла настолько большое количество времени. Половину второй книги я написала за год, и в это время я пытался найти издателя, чтобы издать первую книгу. Третью книгу я написала за 14 месяцев, это самая быстрая книга, которую я сделала. Я думаю, что следующие будут гораздо быстрее, 8-7 месяцев. Но четвертая книга оказалась совсем иной, она была совершенно другим миром, поэтому она не получилась так быстро, как я думала. I'd always had plans to write those three, or I'd been thinking about writing those three for a long time, and so without knowing it, I think a lot of the scenes, a lot of the characters were kind of partly formed, and when it came to write them, they came out quite relatively effortlessly. It didn't seem like that at the time, but when it came to write a fourth book, suddenly it was new characters, it was new settings, and it was much more difficult than I thought it would be. It took time just to get the characters' voices right and to get the right feel to it, and so that took about, I think, 20 months, maybe to 2 years. They're so cold. And the heroes a bit quicker, 18 months, and then Red Country about 20. So 20 months-ish for the big books. Но первую трилогию я писала достаточно долго, и я не очень долго размышлял, я готовила персонажей, и поэтому, наверное, когда я стала писать, они вышли гораздо быстрее. Четвертая книга была настолько другой, что мне пришлось разрабатывать своих новых героев, искать их настоящие голоса, и поэтому примерно книга заняла около 20 месяцев, немножко больше, может быть. But then the book I've just written, it isn't published yet, Half a King, took 6 months. Но последняя книга, которую я написала и которая еще не издана, всего за 6 месяцев получилась. And The Secret, genius. It's a third the length of the other books. И самый большой секрет — это то, что книга гораздо короче, всего 1/3 остальных. Who knew? Short books take longer, less time to write. Is it difficult to find a publisher for fantasy books? If the books are as good as mine, no. Well, I think it just depends. It's I think it boils down to getting the book into the hands of someone who likes it and has the kind of influence to get it published. Really, that's kind of an obvious thing to say, but and so it depends on what the book is. It depends on the taste of the agent or the editor who's looking at it. It can be hard. I think it's very. I know an editor who would say it's very hard to get a bad book published. It's very easy to get a good book published. It's not quite as simple as that, but I think ultimately, if a book's really good, it will get picked up. But also, readers are very busy. They have huge stacks of stuff to get through, and sometimes they just, they'll read the first paragraph and think, no, I don't like it. But then often you can tell from the first paragraph, if something's interesting or if it's not that interesting. Самая большая проблема издать книгу — это дать ее в нужные руки именно тому человеку, который понравится сама тема и кому понравится сама книга. Невозможно сказать, что невозможно вывести такой прямой связи. Хорошую книгу напечатать легко, плохую трудно. Но самое главное, что сейчас в области книгоиздания очень большой наплыв людей, и некоторые редакторы действительно читают всего один параграф и думают, что нет, дальше я читать не буду. Но порой действительно по первому параграфу можно понять, насколько хороша будет книга. But I think if something's very commercial, if it kind of really fits into something that's topical or successful, that does help, because an editor will usually have to then go to a publishing meeting with their kind of marketing people, their sales people, and kind of convince them that it's something they want to buy and something that's going to make money. So if it looks like it's Game of Thrones with axes instead of swords or whatever, if it's in a mold people can easily understand, it doesn't hurt. Конечно, если книга и сам сюжет являются выгодными коммерчески, то здесь будет протолкнуть ее гораздо лучше. Все редакторы после того, как они находят книгу, идут на собрание и предлагают идею. И если она чем-то похожа на «Игры тронов» Мартина, то, конечно, вам будет большой плюс. Do you have an agent? Yeah, I do. I started off sending the book to agents. That's sort of what I was
what they recommend you do. Generally, try and find an agent first. And I drew up a list of all the agents who specialise in sci-fi and fantasy in the UK, and started sending samples out. And I got a few rejections, 6 or so, something like that. And then a friend of mine who knew I was doing it was on a course with an editor, Lance, the fantasy publisher, and he convinced her to have a look at it, and she liked it. So I got the deal with the publisher first, and having got the deal with the publisher, it was easy to find an agent. Wow. It was surprising. У меня, конечно, есть агент, и всем рекомендую начинающим авторам сначала найти агента, а потом уже высылать книги по издательствам. Я сделала список агентов, у меня было несколько отказов, примерно 6, но потом у меня появился знакомый, который свел меня непосредственно с издательством, занимающимся фэнтези. И в моем случае сначала появился контракт с издательством, а потом уже агентство. I think agents are very important to have. I mean, if something is relatively successful and you start selling translation rights and people come who are interested in film rights, that it's such a specialised and difficult area. You need someone who knows what they're doing. Ну, конечно, агент предпочтителен, потому что если книга очень успешная, если вы продаете права на ее издание в других городах, в других странах, если вы продаете права на съемки фильма, то это настолько отдельная область, в которой вы можете не разбираться, и лучше иметь человека, который все это знает. Да. Нет. Anyone else? Talking about progress, about Batches of Gold and Red Country. I read all these books. The Batches of Gold left some darker feeling inside, and the Red Country left much lighter impression. So will this tendency last in next books? So the next one's all ends with fluffy bunnies and rainbows and cotton wool. No, I don't want to lose these dark feelings. Right. Well, I think you come to each story as you do it, and you give it the ending that seems to fit the story. And I'd hate to be kind of very predictable for withering cynicism and pessimism and darkness, any more than to be really predictable for obvious heroism and glossy gloriousness. I like things that are surprising, and so I don't think you can always do the same thing or have the same tone. You want to give people, some surprises. You don't want to feel like they know what they're going to get. К каждой книге нужно подходить с тем чувством, что ты пишешь совершенно что-то новое, поэтому, конечно, не хочется быть предсказуемым и давать читателям ровно то, что они думают, они получат. Поэтому ощущения от книг должны быть разными, какие-то будут более темными, какие-то будут менее темными, мрачными. Все будет зависеть конкретно от истории. So I've done some pretty cynical stuff with the First Law and with the other books too, and it felt like I didn't want to just continue to pile on endlessly the cynicism. Трилогия намного более циничная по сравнению, например, даже с другими книгами. Я просто не хотел дальше идти конкретно по этой темно-циничной тропе все это время. Because life is glorious and full of beauty, hope and joy, as well as horror and darkness. В жизни полно прекрасных, милых, добрых, счастливых мгновений, так же как и страшных и темных, поэтому нужна вариативность. When you write, do you have some kind of plan or just you start from scratch and see where? That I always think about that question. If you came to build a house, would you just start slapping the bricks together, or would you have a plan? I think you've got to have a plan, and you can always change your mind. Так же, как и в строительстве дома, вам в любом случае нужен план. Вы же не будете просто сразу же лепить стену. Поэтому я считаю, что в любой книге, при любом раскладе нужен план, который вы потом можете изменить, если вам так захочется. I mean, if you build without a plan, then there's the risk things will collapse and kill everyone inside, which is a bad thing with the book. So yeah, I mean, I think you plan carefully first, and then hopefully as you're writing, your ideas about things change, and the plan can flex and shift, and you can change your ideas. But as long as you've got
a good foundation, then you can improvise a bit on top of that. Точно так же, как дом без плана рухнет и бьет всех внутри, так же и в книге может произойти. Поэтому для того, чтобы писать и наслаждаться историей, нужна прочная основа, которую вы заложили в плане, которую, конечно, вы потом можете немного изменить и видоизменить, но план необходим в любом случае. But writing the standalone books, I've become a bit more organic in the way that I work, because you have the opportunity when you finish them to go back and change things and revise things a bit. So if you have a great idea at the end of the book, you think, I know, it would be much better if that character was, had this background or behaved in a different way at the start, you can go back and change anything you like. With a trilogy, you don't have quite that freedom, so you have to plan the trilogy more carefully if it's going to pay off properly. Конечно, отдельные книги, они планируются немного иначе, чем трилогию, потому что трилогию невозможно потом изменить после написания, особенно после того, как она уже была издана. А отдельные книги вполне можно изменить по отдельным героям. Например, вы закончили книгу, у вас появилась замечательная идея о другой истории отдельного персонажа, и вы можете прекрасно вернуться назад и изменить то, что вам хочется. I think as well, if you're writing, it's important not to kind of throttle all the joy and excitement out of the act of creating something by sort of getting obsessive about the planning. It's good, especially when you first start. I mean, what I did was I just started writing. Really, I started writing scenes and getting a feel for what it would be like, what the texture of it would be like, what the style would be, and then I sort of planned it later and changed things around. You can always throw those away, but getting some feel of how the writing is, I think, is more important in a way. Не нужно быть, конечно, совершенно привязанным к вашим планам, совершенно не нужно портить себе удовольствие от легкого написания книги, тем более, если вы начинающий автор. Я когда начинала, делала это больше как хобби и просто писала отдельные сцены, чтобы посмотреть, какой будет стиль, какая будет структура повествования. Потом вы можете все это выкинуть и начать сначала или оставить и просто выписывать вокруг уже известных вам сцен. Did you read Cloud Atlas? No, I haven't read it. Who reads Maybe books? You saw the movie? No. No? Who watches films? No, I haven't. I don't. I've got kids. I've got 3 kids, so I never get to cinema. So I missed it sadly. No, I didn't read it. I don't read a lot of fiction, which is sort of a pathetic thing to say, really. But I tend to read a lot of history and a lot of non-fiction and things that are directly related to what I'm working on. So for Red Country, I read a lot of westerns. What about film rights for your books? Are there any offers? Is that an offer? Because I can get my agent's Not phone. mine. Yeah, I mean they're with someone. There's a guy in a room with a guy, and they talk about stuff. And but you kind of got to just let them get on with it in a way. I think when people hear about film deals, they get very excited, but very few things that get kind of optioned ever get made. Насчет прав на экранизацию книг, всегда есть какой-то парень в какой-то комнате, который говорит о каких-то фильмах, но не стоит очень сильно радоваться подобным разговорам, потому что всего лишь малый процент от этих разговоров на самом деле потом воплощается. Конечно, было бы неплохо, но пока ничего не известно. So there's some people working on it, but yeah, I prefer just to let them get on. And once it's actually suddenly appears in a blaze of glory and I'm made a multi-millionaire, then I should celebrate. У меня есть люди, которые работают над этим, но я пока предпочитаю отстраниться от подобных вещей, и только когда все действительно будет готово, и я стану мультимиллионером, буду знаменитым невероятно, вот тогда я буду радоваться этому. The other thing is the preliminary deals with film stuff, they're usually quite tiny. You know, they're usually in the few $1,000 kind of. They're not life-changing amounts of money by any stretch of the imagination. Nice to have, but tiny and not very significant in the great scheme of things. Вообще, зачастую права на фильмы продаются за не очень большие деньги, и вообще очень много фильмов, созданных по книгам, не сильно популярны, поэтому вся эта отрасль, она немного не в моей... я немного не интересуюсь ей. So your friends come to you and they say, your book has been optioned, now you can buy us all Land Rovers.
like you said you were going to, but you can't, in fact. Поэтому каждый, кто говорит, что вот сейчас ваша книга издана или по ней сделан фильм, вы можете купить себе огромные земли и замки, ну, это немножечко не так. I get a question considering finances. Finances? Yes. Oh, good, yeah. Well, do you think it's possible for an author to earn a cushy living, or just maybe a valuing luxury by only writing books without dedicating your time to any other odd jobs? Yeah, certainly. I mean, if you sell enough books. Like John Rowling. Yeah, well, sure. I mean, yeah. I mean, you get a few like Stephen King and Stephanie Meyer who make absolutely zillions. I mean, I think it's like bands or artists or any creative kind of endeavour, where you think of these tiny few who make huge fortunes, but increasingly there's a tiny few who make huge fortunes, a few who make a decent living, and then a lot who don't. I mean, the figure I was given was I think 5% of published writers make anything close to a full-time living, and a lot of them don't live very well. And a lot of them might do it for a few years and then slip out of popularity and find they can't do it anymore. So for the vast majority, even of published writers, they're hobbyists, really, part-timers. Можно, конечно, жить писателем и ничего не делать другого, и хорошо, можно и плохо. Есть несколько личностей, таких как Стивен Кинг или Стефани Майер, которые зарабатывают просто огромные деньги, но больший процент авторов живет достаточно скромно, и особенно те, которые получают проценты от продаж, примерно 5%, они могут жить достаточно нормально в течение нескольких лет, но потом может быть и спад популярности и всего остального, поэтому большинство придерживается писательства как хобби. So if you're planning to get rich quick, writing would not be... Well, it's an option, but it would not be my advice. I mean, it took me 3 or 4 years to write the first book, a year to get a deal. The deal was good for a first deal, but it was still nowhere near living wage. And it took maybe 4 years to reach the point of being full-time. And you're aware that, you know, popularity might not last indefinitely. But it is possible to make a good living. Yeah. Те, кто хотят сразу быть богатым, зарабатывать приличные деньги, только делая книги, я не рекомендую этим заниматься, потому что, например, у меня ушло 4 года на написание первой книги, потом еще год на заключение контрактов, и первые деньги, которые я получила, конечно, были не такими маленькими, но и не такими большими, чтобы можно было спокойно сидеть. Плюс ко всему, надо никогда не забывать, что популярность имеет тенденцию проходить. The other thing is that you obviously get paid in advance if you make a deal, and then you have to pay off that advance with royalties that you earn and with translation deals that you sell and so on. Most books never earn out their advance, so most books never pay royalties. So there's a lot of writers who don't really have steady income at all, and it's a pretty tough game for many writers. Yeah. Бывает такое часто, что вам сначала выплачивают аванс, который вы получаете при заключении контракта, и потом вам выплачивают только проценты от продаж. И очень часто бывает так, что проценты от продаж не выплачиваются до конца. То есть денежные вопросы в писательстве, они все очень такой темный лес, и не стоит на них зацикливаться. Cool. Next, we'll come to you next. Yes, sir. Все ваши книги написаны в одном и том же мире первого закона, и хотелось бы узнать, есть ли у вас желание или планы написать что-то вне этого мира отдельно, полностью, и вообще, насколько, с вашей точки зрения, ну, писателю правомерно, в хорошем смысле, эксплуатировать вот какой-то один мир, как, в принципе, делают, ну, многие фэнтезисты, писатели фантастики. Yeah. Do you want to change this world completely, like go to another space or something? And do you think it's good to always do things in one world, like some other writers do? Or maybe it's really better to go to get some variations of the world and some imaginations? Yeah. Well, this most recent book that I've written is a different world. Самая последняя книга, она совершенно в другом мире.
and it's a kind of different style, I suppose you'd say. Shorter, more focused, not quite so adult in a way. Вот эта последняя книга, она более короткая, она немного более концентрирована, она не столь взрослая, как, наверное, предыдущие книги. Which is not to say it's kind of childish. It's still quite challenging, I think, but it's aimed partly at younger readers, so it's not kind of very gory Она, and sex конечно, and не violence. детская, но она подходит для более молодой аудитории, так же, как и для более взрослых. And I think I just wanted partly to do something slightly different and get the feeling that I was not just, ploughing the same furrow over and over, if you like. Я действительно хотел сделать что-то другое, чтобы не ощущать себя лягушкой в одном и том же болоте. But there'll certainly be more stories in this world, and I'm contracted to do another trilogy, and that'll probably happen. The first one of those might appear in 2017. I think that's probably as soon as it'll happen. Но я продолжаю писать и истории, находящиеся в этом мире, и я планирую сделать еще одну трилогию, которая появится, скорее всего, приблизительно в 2017 году. Although there's a set of short stories in this world as well, a lot of which have been written already, some still need to be written, and that'll probably happen the year before 2016. Все еще очень много различных историй, которые нужно будет написать в этом мире, и, скорее всего, они появятся где-то в 2016 году. So different worlds if there's a purpose to be served by having a different world, I think. But I'm not that interested in just changing the settings, just because. Я не очень настроен менять свои миры просто потому что. Поэтому мне хочется, чтобы у меня книги были более структурированы. I kind of like the sense of the world keeping going, and the sense that you can draw on a lot of things you've done already, a lot of characters, a lot of settings, a lot of events that have already been there. I think people enjoy that continuity. Мне нравится развивать свой мир, чтобы в нем появлялись какие-то новые герои, встречались старые герои, появлялись какие-то новые события, чтобы он жил, продолжал развиваться, как и наш мир. But if you imagine you might write 30 books in a career, you probably wouldn't want it to be 30 books in one series, in one world, with one set of people endlessly coming back. Конечно, если вы придумаете там 30 книг, вам бы не захотелось, чтобы они были только в одном и том же месте, в одном и том же мире. Но если это меньшее количество, то почему бы и нет? It's hard to stay interested. I think if you, as a writer, are bored by what you're doing, then Очень трудно. you can't expect your readers to be anything but bored. Очень трудно оставаться интересным в одном и том же состоянии. И, конечно, если вы пишете очень много книг, вам нужна вариативность. Наверное, нужно иметь очень сильный характер и очень большую веру в себя, чтобы писать серии длинные про одних и тех же героев. Yes, yeah. So my question is about bias, the first of Meiji. So I think his character somewhere between the Gandalf or Saruman, or speaking in the voice of history, probably the Richelieu or the Warwick Kingmaker. So how or where did you get the idea of this character? Yeah, I think, Gandalf, first of all, I think, and Merlin, and that kind of classic archetype of the wizardly mentor that is very common in fantasy, and in a way a lot of the characters are a kind of twisted take on one classic figure out of fantasy books or another. Гэндальф и Мерлин — это, конечно, классические архетипы таких умных наставников, мудрых наставников, которые используются в большинстве литературы, большинством писателей. I guess it kind of occurred to me that if you're an orc, Gandalf is a pretty terrifying figure. He's not that different to what Sauron looks like if you come from Gondor. He's a fascist. He's utterly committed to his cause, which is your destruction. He never questions his rightness. He manipulates people by any means necessary. He's a horrifying figure. Я подумала, что если вы орк, то Гэндальф достаточно страшная фигура для вас, потому что он мало чем отличается от Сурман, такой же фашист, который идет к своей цели, невзирая ни на какие преграды. And wearing white doesn't really help necessarily. То, что он носит белое, в общем-то, не
не особо помогает. So I guess my feeling was that, you know, wise old guys who come along telling you they know best and they're here to help might not necessarily know best and they might not be there to help. Поэтому я подумала, что, наверное, старые люди, которые приходят к вам и говорят, что они знают лучше, что дальше делать, и иногда не сильно вам помогут. And they might have some pretty unpleasant agendas of their own. И они могут иметь некоторые мысли, которые вам не очень понравятся. But I like the idea of kind of, you know, giving people something that seems familiar, so they think they know what to expect, and then perhaps giving them something very different to what they expect. And so, yeah, Bayaz was kind of my take on the wizardly mentor, if you like. Я хотела просто дать читателям что-то, что они уже знали, что они уже видели, что-то очень знакомое, но в итоге, чтобы они получили то, чего они совершенно не ожидали. Поэтому этот герой действительно такой для меня некоторый эксперимент. But then Jezal is kind of, I suppose, King Arthur or Aragorn, sort of, in that same metaphor. He's the kind of boy with the special destiny, you know. Ну, а другие герои тоже можно с кем-то сравнить, например, с королем Артуром или с тем же самым Арагоном. And again, he, you know, the idea is the guy, the promised king, might not be all that great, might not even be competent, and might be a sort of figurehead to dangle before the people while the real power is done behind the scenes. Ну и, естественно, такой король, который предначертанный король, может на самом деле быть не очень компетентным, и за ним могут быть совершенно другие силы. So yeah, Bayaz and Jezal are kind of the messed up Merlin and Arthur. Поэтому эти два героя такие некоторые испорченные Мерлин и Артур. Yes. Do you have books, films or games where you take inspiration or something from this you can recommend to us? Yeah, I mean, absolutely. I think you're kind of you're inspired by everything that you take in. You know, if you really love something, that definitely then will work its way into things. I mean, I often find though that I'm more inspired by what's not there. Often, I mean, talking about like we were just talking about, you know, Arthur and Merlin. It's what that story doesn't do that I find interesting. So I'm interested in doing the things that perhaps other stories haven't. Or I've watched something, I've watched a scene and felt I would have believed it more if that scene had gone in a different direction. And then I feel like I want to do that scene, you know, where it goes in a different direction. Мы всегда вдохновляемся тем, что мы видим, слышим, тем, что мы ощущаем, поэтому, конечно, я черпаю вдохновение из других вещей, которые я читаю и смотрю, но чаще всего мне интересует то, чего в этих сценах или в этих книгах не было. Как мы только что говорили о Мерлине и Артуре, иногда я смотрю фильм, вижу сцену и думаю, что я бы поверил ей больше, если бы там был, например, другой поворот событий. So, you know, rather than the heroine falling into the hero's arms in a scene, wouldn't it have been more interesting and believable if she'd kicked him in the nuts? And then I want to write a scene where the heroine kicks the hero in the nuts. Ну, например, когда героиня бежит в объятия своего героя и обнимает его, может быть, было бы гораздо правдоподобнее, если бы она ударила его куда не надо. Поэтому, и когда я беру эту сцену, я переписываю ее, и в моем мире героиня задает герою трёпку. You know, writing a book is a matter of inspiration. But when you get a contract signed, you know, the publisher sets a very strict dates. Yeah, when the books, no? Yeah. Yeah, when the book must be written, yeah. And how do you cope with this constant pressure? Like when the agent calls, like, there are 2 weeks left, where is the book? It's hard. Yeah, it's tough being me. Definitely. Yeah, that's it. Well, I think two things in a way. First of all, publishers put a date in a contract, but the nice thing about being a writer is no one else can write your book. So if you're successful, they gotta wait. Tough. Конечно, издательства ставят дату в контракте, но очень хорошая вещь, вы писатель, и никто другой не сможет написать вашу книгу. Тем более, если вы успешный писатель, то всегда можно чуть сдвинуть даты. But it is very sensible to be in a constant dialogue with your publisher to make sure you've got a firm date, and that helps them to give the book the best support they can. So you want to try and deliver in a timely manner, and you want to
capitalise on success you've had with previous books as well. Но также дата в контракте, она позволяет издательствам гораздо лучше рекламировать вашу книгу, делать гораздо более интересные рекламные мероприятия, поэтому дата помогает и самому автору, который все-таки немножко подстраивается, действительно хочет закончить книгу вовремя. But we were talking about inspiration earlier, and I think there's a popular misconception maybe that writing is about inspiration and the artistic things are somehow very different to technical things. No? Но я считаю, что есть большое заблуждение, что написать книгу все зависит только от того, какое вдохновение вы получите. You do need some inspiration and some kind of imagination, but I think 90% of it is work and sitting in front of it and grinding it out. And you've got to have an approach that means you can make progress even when the inspiration doesn't appear. Но я считаю, что 90% это настоящая очень тяжелая работа, когда вы сидите, смотрите и заставляете себя делать что-то, техническая сторона, которая не имеет никакого отношения к вашему полету фантазии. So to remove all the romance or excitement from the whole idea, which of course I love to do, when I'm looking at a book, I kind of break it down into loads of tiny steps, and each one of those steps seems like something. It seems mundane. It seems banal. It doesn't seem like something that needs a bolt of inspiration from the heavens. Поэтому, когда я пишу книгу, я делаю ее маленькими шажками, которые требуют больше техники и усидчивости, чем какой-то романтической музы, которая придет к вам и напишет все за вас. So you kind of think, what are the characters? What's the setting? You break it down into individual scenes. You know what the scenes will be, who's in them. Then you start writing them paragraph by paragraph, and then, you know, hopefully, brilliant ideas will come while you're doing that, and great lines of dialogue will come while you're doing that. But you can't rely on those. They're the kind of icing on the cake, if you like. The cake made of work. Yes. Вы придумываете своих персонажей, вы разрабатываете их, вы пишете сцены индивидуальные с их участием, и, конечно, может быть, придет гениальная идея о том, что они будут делать, и какой-нибудь гениальнейший диалог, но на это рассчитывать не стоит, нужно больше работать. Actually, you know, when in second-rate movies, when an actor has to portray a writer, he like sits in front of a blank screen, and like, the movie isn't coming. So do you have such moments? Yeah, when you sit in front of a blank screen and you just know what to write, or it's just a film. Well, I mean, I think you do get moments where you feel really uninspired and you feel, you know, totally like you can't produce anything, and you get moments where you read stuff and think this is horrible, and you'll have bad days. I think what you try to do is you just try to produce something, and you know, my feeling generally is it's better to have a big pile of crap after a day's work than to have nothing. Because often the following day you'll find within that big pile a few diamonds that can be polished. Конечно, бывают у всех плохие дни, иногда можно не получить ни одного слова за целый день, иногда можно писать достаточно большое количество времени, потом все выбросить в мусор, потому что это окажется настоящей глупостью, но все равно я стараюсь даже в этом мусоре находить какие-то маленькие бриллиантики, которые потом можно будет использовать. But do you have 3 kids? Is it possible to write in this chaos? Like, you know, do you need complete silence? No, I'm pretty good at. I quite like writing in public places where things are busy. I'm quite good at kind of just, you know, phasing things out. Generally, not always, but I mean it's distracting, yeah. And then the kids are distracting. But you know, you if you get 3 or 4 good hours in a day, you can get an awful lot done. I mean, you can get masses done in 1 good hour. If you really have that moment where you're suddenly lost in it and you're not watching time, you're not counting how many words you've done, which you spend a lot of time doing. Sorry. Я люблю иногда писать даже в общественных местах, где достаточно много шума, где много людей и все чем-то заняты. Поэтому я не могу сказать, что мне нужна полная тишина для того, чтобы создать произведение. Ну, конечно, дети отвлекают, но если у вас есть 3-4 часа продуктивной работы и вы знаете, что вы будете делать, то это очень помогает. I've kind of learned that you tend to feel quite lost when you start a new book, and so I try not to get panicked and try just to make a bit of progress each day, even if I don't feel like I've got a grip on things, and you just got to sort of trust it will come out in the end.
Я понял, что наступает некоторая паника, когда начинаешь писать совершенно новую книгу и не знаешь, что делать дальше, но я стараюсь каждый день все равно писать что-то, делать какую-то работу для того, чтобы не потерять навыков и чтобы потом это можно было использовать. Что вы думаете о проблеме пиратства и доступности ваших книг в сети? What do you think about this piracy of literature and that everybody can download your book just free of charge? Yeah, I'm all for it, you know, make me a beggar, destroy my family, take the food from my children's mouth. It's kind of inevitable. I think there's no point being too upset over what you can't change. If I Google myself, I'm not saying I do that a lot, but say I did. Just every night. Every night, every hour. Say I did, you'd find thousands of torrents every hour. You know. Я не считаю, что это нужно изменить. Это все равно неотвратимо, и не стоит очень сильно заморачиваться на эту тему. Я не могу сказать, что я гуглю себя постоянно, но когда я это делаю, каждый раз можно находить сотни торрентов, на которых можно скачать все что угодно. But I think it's very easy to get obsessed with this idea you're losing a sale with every download that happens. And it does no good. Pointless. Совершенно бессмысленно жалеть себя и постоянно думать о том, что теряешь тиражи, когда скачиваются бесплатные копии. You've got to see ebooks as an opportunity, and you know, more than half my sales in the States, say, probably even 2/3 are ebooks now. So clearly there are plenty of people who are willing to pay, and what you need really is to make, the only way to fight piracy is to just make the legitimate route smooth, easy, effective and high quality, and then I think people will pay. Все еще много людей, которые действительно хотят платить. Например, мои тиражи в Великобритании и в других странах почти 2/3 это электронные издания. Нужно просто, чтобы вся эта политика электронных изданий и всех других, она была намного более простая и легкая для людей, поэтому они будут покупать. So I mean, I think as publishers and writers we should be concentrating on what we can actually change, which is making our service as good as it can be, and you know, not worrying about the things you can't change. Я думаю, что нам нужно заниматься своим делом и не задумываться о том, что мы просто не в силах изменить. What did you actually do before you started to read? I was Right. I was a film editor or a TV editor, and I did a lot of documentaries about tornadoes and high winds of all kinds. A lot of weather documentaries, which is a kind of popular thing in the States. До того, как я стала писать, я был редактором на телевидении и делал очень много документальных фильмов про торнадо и различные ветра, которые... Я вообще делала очень много документальных фильмов про погоду. You will find any high winds or tornadoes within my books are lovingly detailed and technically accurate. И поэтому я очень много пишу об этих вещах в своих книгах, и это технически правильно. But then I also did a lot of live music stuff, concerts and events and festivals, things like that. I worked for Iron Maiden quite a lot, band, and a lot of other bands. And the nice thing about that job was I was freelance. It's a nice job anyway, but I was freelance, so I had time off in between jobs always. И еще я занимался концертами различных групп, различными фестивалями, например, группа Iron Maiden. Что самое лучшее в этой работе, это фриланс. Я не был зациклен на какой-то определенной работе в определенное время. And it was because I had that time off that I really, you know, had the opportunity to start writing, or I had time on my hands, and I thought I need to do something worthwhile with this time, rather than just play computer games all the И time. из-за того, что у меня было достаточно много свободного времени, я действительно мог заниматься чем-то иным, поэтому я подумала, что лучше я начну писать, чем играть в электронные игры. Dear Joe, when did you start to create, to write, and what the main reason for it? 2001 was when I started writing the most recent. I tried before a few times, and I'd had the ideas for a long time, but 2001 is when I first sat down and wrote something that's recognisably in the books. And as I was saying just then, I mean, it was because I found myself with the time, and I'd had this idea of doing something for a while, and so it felt like the moment to give it a go. Я начала писать в 2001 году, действительно начал писать. До этого я пробовал, но не занимался этим серьезно. И я это начал делать просто потому, что у меня было свободное время, и я подумала, почему бы и нет.
But as soon as I started, I kind of felt like there was something interesting there, which I hadn't felt when I tried in the past. It just felt like there was a sense of humour to it and a voice that was interesting, and I wanted to kind of explore it and see where it led. И когда я действительно стала заниматься этим более серьезно, мне это понравилось, я подумала, что это интересно, у меня появился свой собственный голос, который я хотела, чтобы другие люди услышали, и поэтому я продолжила это делать. Я хотела спросить. Вы говорили, что написание трилогии и одной книги – это абсолютно разные вещи. А что интереснее писать, что вам больше нравится? You said that writing a trilogy or just an outstanding book is two different things. What is more interesting for you to do? It's hard because the trilogy was the first thing I wrote, and so that goes back years for me. A lot of those characters, the ideas were, you know, some of them go back to when I was 8 or 9 or 10, though they've changed a lot as I've got older. So writing that was sort of instinctive in a way that later books haven't been. So I don't know how I'd feel about doing another trilogy now. I think bigger stories are obviously more complicated and need more thought and more planning, and they're bigger undertakings. Individual books do give you that flexibility of editing the whole thing in one go. Sorry. Трилогию я написал первой, и она больше шла в таком инстинктивном режиме. Я не достаточно долго думал, но книги индивидуальные, они пишутся намного более вариативно и, наверное, немного более раскованно, но я не знаю, как я буду себя чувствовать, когда я начну писать следующую трилогию. Поэтому пока не могу сказать точно, что интереснее делать. There's many different styles as well, so I mean you could have a trilogy that, the first law is the books don't really stand alone at all. You could do trilogies where they're much more individual installments within a kind of larger story, if you like. And I think I learned a lesson by doing that trilogy that I'd make each book more self-contained. I don't think there's a reason not to do that. Трилогии тоже бывают разными. Моя первая трилогия, ее невозможно читать, не прочитав предыдущие книги, то есть они не должны идти в определенной последовательности. И я получила большой урок, и я считаю, что, скорее всего, следующую трилогию я буду делать немного более свободной, то есть каждая книга будет немного более единична в своем восприятии, чем предыдущая. So even if I was writing a trilogy, I think I'd try and make each book give it more of its own arc, if you like, its own shape. Так что для следующей трилогии я предпочту немного другой стиль повествования, в которой каждая книга будет отдельно стоящей историей, соединенной, может быть, с какими-то героями или событиями. Спасибо. You have 3 children, and do you think there will be future moments when they will read your books, and what do you expect from this, or do you have this in mind while writing your books? Yeah, my 6-year-old is already reading the first one. No, not really. I'm sure they will at some point read them. I hope they will. Maybe they won't. Probably by the time they're old enough, they won't be that interested. So lame. They'll be. But it did occur to me with this new book that I'm writing that they'll be able to read that sooner, and I quite like the fact that they'll be able to read it and hopefully enjoy it. We'll see. И я, конечно, надеюсь, что мои дети захотят прочитать мои книги, хотя я думаю, что вполне возможно у них не будет такого желания. Но вот последняя книга, которую я сделала специально ее намного более легкой, чтобы все-таки даже дети чуть более младшего возраста могли ее читать. My granddad is sadly dead now. He was 97 when he died. It did make me feel a bit weird to know that he'd read all those sex scenes. That was odd. Мой дедушка, который, к сожалению, уже умер в возрасте 97 лет, читал мою книгу, и меня несколько смущал тот факт, что он прочитал все эротические сцены, которые я написала. I don't know what he made of them.